Habari za asubuhi. Good morning. Ni habari za mchana It is good afternoon. Good afternoon. Sijafahamu wanasalimianaje Kizambia. I don't know how they greet in Zambian language. Lakini Mheshimiwa Rais, waheshimiwa mawaziri na viongozi wote na waandishi wa habari, napenda kwa ujumla yetu niwakaribishe sana hapa Ikulu. Karibuni sana. Your Excellency, honorable ministers and all media people, I would like to take this opportunity to welcome you at the State House. You are most welcome. Ninapenda kutumia Kiswahili ili kusudi wa Tanzania na wale wa Zambia wanaojua Kiswahili waweze kutusikiliza vizuri zaidi. I prefer to use Swahili so that Tanzanians and Zambians who can speak Swahili can follow me in Swahili. Lakini nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. But I want to take this opportunity to thank His Excellency the President. Mheshimiwa Rais, Edgar Lungu ni rafiki yangu. His Excellency is my friend. Tulikutana naye kwa mara ya mwisho wakati Rais Museveni anaapishwa kule Kampala. Nikajua kabisa huyo ni rafiki yangu. We last met in Kampala during the investiture of President Museveni, and I recognized that he is my friend. Na tukiwa kule ndio tulibadilishana majina, kwa sababu mimi sinywi pombe lakini naitwa Pombe. Yeye ni Lungu na mimi napenda kutumia Lungu katika uongozi wangu. Kwa hiyo mimi nikawa Lungu, yeye akawa Pombe. So today we have exchanged names. Because I don't take alcohol and I'm called Pombe, so he will take my name because he takes alcohol. But I will take his name because I prefer to use Lungu in my leadership. Kwa hiyo nimeshukuru sana Mheshimiwa rafiki yangu Rais kuja kututembelea pamoja na ujumbe wa kutoka Zambia. So I'm very grateful for your visit, Your Excellency, and your delegation from Zambia. Mahusiano kati ya Zambia na Tanzania ni ya siku nyingi kama ambavyo Mheshimiwa Rais amezungumza hapa. As His Excellency put it rightly, that the cooperation between Tanzania and Zambia is a long-standing one. Yameanza tangu enzi za baba wa taifa wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na Dr. Kaunda, rais wa kwanza wa Zambia. It began from the times of our founding fathers, late Mwalimu Nyerere and Dr. Kaunda. Hawa walishirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha nchi zetu mbili za Tanzania na Zambia zinapata uhuru. They worked together to ensure that our two countries access independence. Lakini pia walishirikiana pamoja katika kuhakikisha nchi zetu mbili wanajenga uchumi wao kwa pamoja, na ndiyo maana Tazara ikajengwa kwa kutumia marafiki zetu kutoka China. But they also worked together to ensure that the two countries take a common path, an economic path. That's why they established Tazara and Tazama. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu ya leo pia tumezungumzia sana swala la Tazara. So during our official talks today, we have dwelt a lot on the issues of Tazara. Tazara kwa sasa hivi haifanyi kazi vizuri. Tazara is poorly performing as but today. Kwa sababu katika mwaka 1976 wakati inaanzishwa ilikuwa na capacity ya kubeba tani milioni 5. Because during the time of its establishment, 1976, it had the capacity of 5 million tons. Katika mwaka wa 2005 capacity ile ikashuka ikawa 500,000, na kwa sasa hivi Tazara ina uwezo wa kubeba tani 128,000 tu kwa mwaka. In 2005, the capacity went down to 500,000 tons, and now it has gone down again to 122,000 tons per year. Kwa hiyo ni lazima kuna tatizo. So there is a major problem. Ukizungumza na uongozi wa Tazara kwa vyovyote watakwambia kwamba wanahitaji capital. If you consult the management, they will tell you that they need capital. Lakini ukweli tatizo ni management. But the fact remains the same, it is management. Kwa sababu kama ni capital walikuwa nayo mwaka 1976. Because they had the capital in 1976.
Lakini hiyo capital imeshuka mpaka sasa imeonekana sio capital tena. So the capital went down, disappeared. It's no longer capital. Na tumekuwa tukisikia matatizo mengi Tazara hata katika kulipa mishahara ya wafanyakazi. We have been hearing of so many problems within Tazara. Even salaries are not being paid. Na huu ndio ukweli, na huu ndio tumeyazungumza pamoja na Rais Lungu. And this the reality, and that's what we have been discussing with His Excellency the President. Na tumekubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba sasa ni lazima tubadilishe sheria. And we have agreed with His Excellency that we must change the legal framework. Tutakapokuwa tunatangaza nafasi za kumpata managing director wa Tazara, tusiangalie kwamba lazima atoke mahali gani au atoke mahali gani, tuangalie kwenye qualification. When we want to look for a managing director for Tazara, we should not use the quota system that he must come from Tanzania or Zambia, but we look for somebody who can perform. Kwa sababu katika utaratibu wa sasa hivi managing director alikuwa lazima atoke Zambia na deputy managing director lazima atoke Tanzania. Because within the current structure, the managing director was to come from Zambia and his deputy from Tanzania. Sasa tumekubaliana anaweza akatoka mahali popote, hata kama anatoka Uganda, anatoka Zambia, anatoka Tanzania, anatoka Rwanda, anatoka Uingereza, ili mradi awe na capacity ya kufanya kazi. And now we have agreed that the managing director can be sought anywhere provided he can perform. Kwa sababu Tazara ni lazima iongozwe kibiashara wala si kuongozwa kisiasa. Because Tazara has to be managed commercially, not politically. Na sisi Zambia pamoja na Tanzania tunataka profit maximization na hii Tazara. And for us, Tanzania and Zambia, we are after profitability of Tazara. Kwa hiyo hile tumekubaliana na nimemshukuru sana Mheshimiwa Rais. So we have agreed on that and I'm very grateful to His Excellency. Na wahusika wote hasa AG wa upande wa Zambia na Tanzania watakaa pamoja wafanye hizo amendment kwa taratibu zinazotakiwa za kisheria. And the Attorney Generals for Tanzania and Zambia will sit together and review the legal framework for the necessary changes. Na hili ni lazima lifanyike haraka. And this must be done speedily. Lakini pia katika hali halisi ambayo tumezungumza ni kwamba Zambia mbali ya kuwa ni rafiki na jirani yetu, lakini Zambia ndio wanaoongoza kwa kusafirisha mizigo mingi kupitia bandari ya Dar es Salaam. But also during our discussion, we said, despite the fact that Zambia is our friend, but also Zambia is the leading country in using the Dar es Salaam port. Wanasafirisha mizigo yenye uzito wa tani milioni 1.9 katika takwimu za mwaka huu. According to this year's statistics, they transport 1.9 million tons per year. Kwa hiyo Zambia ndio wanaongoza kuliko nchi zingine zote, hata zile za landlocked countries zinazotumia bandari ya Dar es Salaam. So Zambia is the leading country of those landlocked countries. Kwa hiyo Zambia ni rafiki wa kweli katika uchumi wa Tanzania. So Zambia is a true friend for the economic growth of Tanzania. Mnaweza mkaona kwamba mizigo inayopitia kwenye railway imeshuka, lakini bado wanapitisha mizigo mingi kupitia bandari ya Dar es Salaam. Mkajiuliza hii mizigo inapitia wapi? Jibu ni kwamba inapitia kwenye barabara. You might find that the volume of goods for Tazara has dropped, but you'll ask again, what means are they using? They are using the road transport. Na ndiyo maana katika swala la barabara nalo tumelizungumza katika kupunguza kuchelewesha mizigo ya Zambia kwenda. That's why we have also talked on the road transport that there shouldn't be delay of goods. Pamekuwa na checkpoint nyingi sana kutoka Dar es Salaam hadi Tunduma. Na sasa hivi tumeshatoa maelekezo kwa watu wetu na hiki ndicho tutakizingatia, patakuwa na checkpoint zisizozidi 4. There were so many checkpoints which were causing delay, and now we have agreed and we will give instruction to our people that the checkpoints should be only 4. Ili kusudi magari yawe yanafika haraka Zambia yanaposafirisha mizigo yake. So that the trucks can move faster to Zambia. Lakini tumezungumzia pia juu ya one stop border pale Tunduma. We also talked about the one stop border at Tunduma. Upande wa Zambia wameshamaliza kujenga kituo chao cha one stop border. On the Zambian side, they have already completed the construction of the center. Upande wa Tanzania bado. On the Tanzanian side, we are yet to undertake the project.
Na ndio sasa hivi tuna mpango na tumeshaanza process zote za kujenga. And the plans are underway, and we have already started the initial processes to establish the center. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba ndani ya mwaka mmoja na nusu Tanzania napo tuwe tumeshamaliza kujenga ile one stop center. We have agreed with His Excellency that within 1.5 years Tanzania must also have completed the construction of the center. Tukishamaliza kuwa na one stop center katika upande wa Zambia na upande wa Tanzania, tutapunguza corruption pale kwenye mpaka. When we will have completed the two centers for Tanzania and Zambia, we will reduce corruption at the border. Na huo ndio mwelekeo wa kuhakikisha kwamba tuna facilitate katika transportation system kati ya nchi hizi mbili. And that is the direction we want to take to reduce to facilitate transportation between our two nations. Tumezungumzia pia kuhusu pipeline ya Tazama inayotoka Dar es Salaam kwenda Zambia. We have also talked about the Tazama pipeline from Dar es Salaam to Zambia. Wakati inajengwa, capacity ya mafuta iliyokuwa inatakiwa kusafiri ilikuwa tani milioni 1.1 na kwa sasa hivi inasafirisha tani 600,000 kwa mwaka. At the time of construction it has the capacity of 1.2 million tons, but it has gone down to 600,000 tons only per year. Kwa hiyo kuna hatua mbalimbali zitachukuliwa kati ya nchi hizi mbili katika kuhakikisha kwamba tunafikia kwenye capacity inayotakiwa. So different measures will be taken by our two countries so that we go back to the original capacity of the pipeline. Tumezungumza pia kuhusu mashirikiano mengine na hasa baada ya Tanzania kuwa na gesi ya ethane na kwamba Zambia nao wangependa tuwapelekee huko bomba siku moja ili waweze kuitumia hiyo gesi. We have also talked about the possibility of exploring other areas of cooperation, especially after Tanzania discovered gas, the ethanol gas, and would like to have a pipeline taking gas to Zambia. Na sisi tumekubaliana kwamba tutakapoipeleka kwenye southern part of Tanzania, tutaivusha kuipeleka mpaka Zambia. And we have agreed that when we take gas to the southern part of Tanzania, we will take it also to Zambia. Kwa sababu sisi wote ni ndugu. Because we are all brothers. Lakini pia tumezungumzia kuhusu mradi wa umeme unaounganisha Zambia, Tanzania na Kenya. But also we talked about the electricity grid which connects Zambia, Tanzania and Kenya. Wameshaanza kujenga upande wa Zambia na kwa sasa hivi tutakapofika kwenye mpaka tutaruku upande wa Tanzania kwa ajili ya kupeleka Kenya, na bahati nzuri fedha zipo. And Zambia have already started the construction. When they reach the border with Tanzania, we will connect and take it to Kenya. Tumezungumza pia na Mheshimiwa Rais mambo mengine mbalimbali na hasa katika hali ya uchumi wa Tanzania. We have also covered other issues with His Excellency, especially on the economy of Tanzania. Na nimemweleza kwamba uchumi wa Tanzania unaenda vizuri. And I have told him that the economy is very stable. Uchumi mwaka jana katika mwaka uliopita ulikuwa unakuwa kwa 7% na tumepanga katika mwaka huu ukue kwa 7.2%. Last year there was a growth of 7%, and we are planning that this year, according to our projections, should grow by 7.2%. Na katika mwelekeo wa kota ya kwanza na ya pili ya mwaka huu uchumi umekuwa kwa 7.9%. And in the first 2 quarters of this year, the economic growth reached 7.9%. Na inflation imeshuka kutoka 7 hadi 8 hadi kwenye 4. We believe that we have taken the right direction. Na tumepanga kuifanya Tanzania iwe ya viwanda. We have decided to make Tanzania a country of industries, ili kusudi to create employment za kutosha kwa vijana wetu. so that we can create enough employment for our people. Kwa hiyo kwa ujumla tumezungumza mengi, lakini nataka kuwathibitishia kwamba yote tuliyoyazungumzia yalikuwa positive kwa ajili ya maendeleo ya nchi ya Zambia na nchi ya Tanzania. We covered a number of issues, but I want to assure you that whatever we discussed is positive for the development of Tanzania and Zambia. Na nimempongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuchaguliwa kwake, lakini pia baada ya kuchaguliwa tu kuja kutembelea Tanzania, nchi ambayo imekuwa ni rafiki mkubwa wa Zambia. I have congratulated His Excellency for being elected as President of Zambia, and I also thank him for coming to visit Tanzania.
na kuna mikataba mingine ambayo imekuwa pending. Mheshimiwa Rais ameniahidi kwamba tutaimalizia mapema baada ya kuipitia na kupata agreement katika upande zote mbili. There are other agreements which have not been signed, which are still pending, but His Excellency has promised me that they'll get signed after having done the necessary arrangements. Kwa hiyo mimi nafikiri Tanzania na Zambia tunaendelea vizuri katika kuhakikisha kwamba tunawatumikia watu wetu tunaowaongoza. So I believe that Tanzania and Zambia have taken the right direction in making sure that we save our people. Tumezungumzia pia mahusiano ya nchi zingine ndani ya Afrika na mahusiano katika dunia nzima na jinsi sisi kama wanachama wa SADC tutakavyoshiriki katika kuhakikisha tunaenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya nchi hizo. We covered also matters related to international relations and our place in SADC and in the world and how we can move together. Kwa ujumla ni haya ndio tumezungumza, na niwashukuru tena kwa kunisikiliza, na nimeitakia maisha mema Mheshimiwa Rais Lungu in bracket Pombe. So I want to thank you so much, and I want to wish His Excellency all the best, His Excellency Pombe. Na nimewakaribisha ndugu zetu kutoka Zambia kwamba wajisikie hapa ni nyumbani, na baadaye tutashiriki nao katika chakula cha jioni kwa pamoja. And I have expressed that to all the delegation from Zambia, you are welcome, feel at home, and you are invited for the banquet this evening. Na nimewaomba wanaweza wakaendelea kukaa hapa hata kama rais akienda peke yake, ili waendelee kukaa na kujenga mahusiano mazuri kati ya Tanzania na Zambia. I have told them that you can continue to stay here even if your president departs, so that we can cement our relationship. Na watakia maisha mema. Long live the good relationship between Tanzania and Zambia. Thank you very much.